여러분 안녕하십니까. 오늘은 토요일 오후 시간 캐나다 밴쿠버 아일랜드 연어 낚시 나왔습니다. 바람이 조금 불고 파도가 지난번처럼 조금 있습니다. 그래도 괜찮습니다. 오늘도 큰아들과 함께 멋진 연어 낚시 해보도록 하겠습니다. 함께 가시죠. Back to fish on. It's a coho. And hatchery. Coho hatchery. Look at this. Oh, beautiful, eh? Good, eh? Right on! Okay, hold on. 이거 좋아. Net. First coho over the day. Were they biting pretty good today? Very slow actually. Yeah? Yeah. Just picking up with the high tide now. I hope so, but not sure, not guarantee. Yesterday or a couple days ago was a bit honestly slow. Oh. You can see there's tons of boats out there. Oh yeah. Good fishing. Yeah. There's apparently the pinks. There's gonna be good season for pinks this year too. Oh, is that right, eh? Yeah. Right on. Good luck. Right on. 여러분 안녕하십니까. 오늘은 일요일 7월 초 캐나다 밴쿠버 아일랜드입니다. 아들과 평소와 다름없이 연어 지깅 가려고 왔습니다. 오늘은 평소 때 론칭하던 스팟이 너무 바빠서 보트 론칭하는 샬레인이라는 스팟에 보트를 론칭하고 지금 가고 있습니다. 진입하는데 한 5분 걸릴 것 같습니다. 자, 함께 가시죠. Fish. Oh, again. Oh, stay there, stay there. Stay there. Little one. What's there, fish? It looks like a small juvenile chinook. Small chinook. Yep, it is. So, okay, hold on, my friend. Let it go, eh? Wild. Dang it. Okay, I'll let you go first. Okay, you go first. Fish on. 오호호, 그린링. I got grilling.
let you go.